Hello, Sadia, switch on your microphone. জামিল, শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জামিল, can you hear me? জামিল, মাইক্রোফোন সুইচ অন করো। জামিল, ও আল্লাহ। Jamil, can you hear me? Switch on the microphone or give me message in message section. Can you guys hear me? Yes, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমরা জামিল অলরেডি কি ঢুকতে হ্যাঁ, পেরেছে? জামিল আছে, বাট ও শুনতে পাচ্ছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। ও তো নক দিল যে ম্যাম ও নাকি ঢুকতে পারছে না, ওর ভার্সিটি মেইল দিয়ে ঢুকতে পারছে না, ও কিন্তু আছে। এখানে তোকে করছে ম্যাম। জামিল, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? বাবা একটু বলো আমাকে, তাহলে আমি শুরু করি। আচ্ছা, তোমাদেরকে আমি ক্লাস তাহলে শুধু রেকর্ডিং করে দিয়ে দিব, তোমরা কি বুঝবা? না ম্যাম, সব রেকর্ডিং দিলে ম্যাম হবে না। যেদিন ও ক্লাস না করতে চায় বা বলে যে সেই ক্লাসের রেকর্ডিংটা দিয়ে দিলে না, আমরা শুনে ওটা নিলাম, আমার পরে জন্য ক্লাসে ডবল হয়ে যায়, কারণ হচ্ছে সেটা আবার ঠিক আছে। বসে বসে রেকর্ডিং করা ইটস এ ডিফিকাল্ট থিং ফর মি। সো লেটস স্টার্ট। সাদিয়া, ওকে ম্যাম মেসেজ আগে পাঠাও, কারণ আমার কিন্তু মেসেঞ্জার কাজ করতেছে না, বুঝছো? তোমরা যদি ভিপিএন এ কাজ থাকে তোমাদের লাইন, তাহলে ওকে মেসেজ দাও যে ও শুনতে পাচ্ছে কিনা, শুধু এটা জানাক, বিকজ হি ক্যান নট রেসপন্ড। ম্যাম বাংলাদেশে ম্যাম এখনো কাজ করছে না না, মেসেঞ্জার। না, আমরা স্বাধীন ও রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে না, ফেসবুক কাজ করে না। ইটস আ ডিফিকাল্ট আচ্ছা ঠিক সিচুয়েশন আছে ফর ম্যাম, আস। আমি ওকে শুরু করে বলছি দিলাম, যে হ্যাঁ। তো জয়েন। ঠিক আছে ম্যাম, ঠিক আছে।
Okay. As we discussed in the last class, we discussed about morpheme, morph, difference between morpheme and morph, difference between morpheme and word, and we got a little bit idea about bound morpheme, etc. So we know that morphology is a science, okay, of the internal structure of word. এটা আমরা দেখেছি. Then we have seen that morpheme is the foundation, is the building block of language, okay. So morpheme জিনিসটা কি, যে এটাকে ছোট ছোট অংশে, সাদিয়া কখনো যদি নেটে সমস্যা হয় that you guys cannot hear, just give me the message, okay. ওকে ম্যাম, ওকে। আচ্ছা, সো মরফিমের জিনিসটা এরকম যে এটাকে ভাঙলে, ওকে, মরফিম it can be, it can work alone or it cannot work alone, and morpheme is the minimal unit of speech that has semantic meanings. এগুলো তো সব আমরা দেখেছি, মনে আছে সাদিয়া ইয়েস সবকিছু? ম্যাম। ওকে, জি ম্যাম। আজকে আমরা যেটা পড়বো, one of the broad questions, that is the classification of morpheme. Okay, so this is a very big broad question, it has different parts. Let's start with it. So the classification of morpheme, দেখা যাচ্ছে পুরো বোর্ড? ইয়েস ম্যাম। ওকে, এখন এই যে আমরা মরফিমটা পড়ে এসেছি, দ্যাট, জামিল শুনতে পাচ্ছ বাবা তুমি? জি ম্যাম। ওকে, আমি এতক্ষণ ধরে বলছিলাম, তুমি কি কোনো প্রবলেম হচ্ছিল টেকনিক্যাল? মানুষের আমি মিউট করে ফেলছি, আমি ভুলে গেছি আমার যে মিউট করা। ওকে, সো মরফিমের ক্লাসিফিকেশনটা এবার দেখা যাক, খুব ভালো করে বুঝবা, যেখানে না বোঝো আমাকে সাথে সাথে জিজ্ঞেস করো। সো হোয়াট অ্যাবাউট মরফিম? আচ্ছা, দুইজনে এবার মাইক্রোফোন সুইচ অফ করে ফেলো। মরফিম ইজ, উই অলরেডি নো দ্যাট ইট ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ফর্ম। ওই যে একটা কথা ছিল, মরফিম stand, may or may not stand alone, may or ইয়েস may ম্যাম, not ইয়েস stand ম্যাম, alone. তার মানে এটা কোনো কোনো মরফিম আছে, যেমন ধরো বয়, যেটা একাই সেন্টেন্স ইউজ হতে পারে, আবার এস, প্লুরাল এস, এটা কখনোই একা ইউজ হতে পারে না, উই হ্যাভ টু অ্যাড ইট উইথ আ with another morpheme, okay, that can stand alone. এখন এটার উপর ভিত্তি করে মরফিমের ফার্স্ট যে ক্লাসিফিকেশনটা, that is morpheme is at first classified into two groups. One is bound morpheme, another one is free morpheme. So what we know about these two, we know that free morpheme, আমরা এটা পড়েছিলাম, free morphemes are those morphemes that can বলো, that can work as a single word, that can stand alone. আমি যদি এখন উদাহরণ বলি, ধরো ing ink, এটা কি ফ্রি মরফিম নন মরফিম? ing ink, ইয়েস ম্যাম। ing, এটা কি ফ্রি মরফিম না বাউন্ড মরফিম? বাউন্ড, বাউন্ড বাউন্ড মরফিম। এটা তো আলাদা ইউজ করতে পারি না জামিল, তাই না? কারণ এটা ইউজ করতে হলে আমাদেরকে কন্টিনিউয়াস এর জন্য ইউজ করতে হয় ভার্বের সাথে অ্যাড করে। আবার যদি আমি বলি ডাউন, এটা কি ফ্রি মরফিম না বাউন্ড মরফিম? এটা ফ্রি মরফিম। আচ্ছা, so what we know that what are the free morphemes? Free morphemes are that can function independently. Okay, শুনতে পাই না। that can function independently, that is called free morpheme. Free morpheme works as a single word, okay, for example town, dog, house, তারপরে হচ্ছে eat, cook, run, all these have free morpheme. We have also seen that free morpheme can be divided into two categories. Let's start with it first. Free morphemes are divided into two categories. We have slightly discussed it in the last class. One is open class. Another one is closed class. Okay. What is open class? Open class, another name for the open class is content word or lexical word. And the closed class is also known as grammatical word. Okay, so the free morphemes are divided into two groups. One is open class, another one is closed class. I discussed this in the last class. What is open class word? Open class words are those words
those parts of speech where new words are added frequently. Okay, for example, noun, Noun adjective, is the verb, adjective, adverb. adverb. Okay, so what are the open class words? Noun, adjective, adverb, and verb. Okay, why do we call them the open class? Open class or content word. Now look at the word content word. For example, two of you focus. If I say uh, Jamil walks in the rain. Now see, Jamil walks in the rain. If I, this is Jamil is noun, walks is verb, Verb, in preposition, the position, article, article, rain, noun. Now, noun. if I remove all these three words, the content words, can the sentence have a meaning? No, no, no. No. So what is the content words? Content words are those words that create the structure of a sentence. For Structure. example, if I write Zamil walks in the rain. Okay, if I am just omitting these two words, at least you can understand Jamil walks rain. It means you can understand that he is walking. Here we should use preposition and article, but that is omitted. But at least the meaning can be conveyed. Jamil walks rain. It means Jamil is walking, most probably walking in the rain, isn't it? Yes, ma'am. Okay. So what is a content word? A content word is those words that create the structure, that create the microphone switch off karo, that creates the backbone of a sentence, and without those words you cannot have a meaning. So for example, if I say Sadia is cooking a new dish. Okay, if I am, this is Sadhya is noun, is auxiliary verb, cooking main verb, a article, new adjective, dish noun. If I am just omitting the article, can the sentence have a meaning? Yes, ma'am. Because all these words are content words. But if I Yes. am just omitting all the content words and just keeping the close class, can it have a meaning? একটি No, একটি বলতে ma'am. কি বোঝায়? So what is a content Nothing. word? The open class words or the content words are those parts of speech, those class of words which are the basic of a sentence. Okay, and that is why we call them content words. And why do we call them open class? Because every time new words, language is a living thing. So new words are adding up in the language very frequently every day. So in which category new words are created? Mainly in these four categories: noun, adjective, adverb, verb. Okay, is it clear this part? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, now come Yes, to ma'am. the close class. What is close class? We know that we call them close class because they these classes, in these classes no new words are created. For example, what are the close class words? These are article, auxiliary verb, preposition, conjunction. Okay, then pronoun. Okay, these interjection, these are the, for example, interjection. These are the classes whom we call close class.
Why do we call this group close class? For example, preposition. একটু ভালো করে শোনো সাদিয়া, জামিল দুজনেই। এই যে প্রেপোজিশনটা আছে না, প্রেপোজিশনটা ট্র্যাডিশনাল গ্রামারে ওপেন ক্লাস বলা হতো, কিন্তু আধুনিক গ্রামারে এটাকে আর ওপেন ক্লাস বলা হয় না, ইট ইজ ক্লোজ ক্লাস। ওয়াই? ফর এক্সাম্পল, আর্টিকেল এ এন্ড দ্য, auxiliary verb am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did. Okay, auxiliary verb, model auxiliary, same, can, could, may, might, should, shall, should, will, would, all these are fixed. Thousand years have passed, but still there are no new addition in these classes. For example, conjunction, and, or, but, either or, neither nor, all these are same. Pronoun, I, you, he, she, they, it, we, হয়ে গেল, আর নতুন কোনো কিছু কিন্তু অ্যাড হয়নি। ইন্টারজেকশন, these are all the things. Okay, these classes, it means we call them closed class. Why? Because new words are not added in this category. Sometimes interjection can, new expression can be added, so we will focus only mainly on these categories. So we call them closed class because new words are not added in this category. They are also called grammatical word or functional morpheme. Grammatical morpheme, functional morpheme, or they're also known as functional morpheme. So they are called grammatical morpheme or functional morpheme. Why? Because they perform grammatical role, functional role in the sentence. For example, in the sentence, Jamil walks in the rain. Okay, in, the, they are not expressing lexical meaning, word meaning কিন্তু না, এগুলো এগুলো কি করছে, they are, for example, in, okay, in is connecting, he walks, in is connecting the verb with the noun. Okay, preposition is used before the noun to connect it with the other words, so it has a functional activity. What is the functional activity? It is showing the connection between words and also the position. The is used for showing specific condition. So all these are showing functional activity. So it means the closed class words are known as closed class because no new words are added here. They are also called grammatical morpheme or functional morpheme because they perform grammatical activity or functional activity in the sentence. And the open class that we have seen before, the open class is also known as the lexical morpheme. What is lexical? এই শব্দটার মানে মনে রাখতে বলেছিলাম। lexical means word. So the open class words are also the content morpheme or lexical morpheme because all these morpheme have meaning. They are word, they are free word, so they have meaning. Clear? এ পর্যন্ত clear? Yes, ma'am. Okay, so this is the part of free morpheme. Free morpheme is very easy. Okay, free morpheme is very easy. So our morpheme, the classification of morpheme, that is actually divided into two parts. At the beginning, it is free morpheme and bound morpheme. Now, this is the important part, bound. What does it mean? In this category comes all those morpheme who cannot stand alone. For example, meant. For example, parliament. The last word is the last morpheme is meant. We cannot use that independently in the sentence. For example, is.
এস দিয়ে প্লুরাল বোঝায়, কিন্তু এসটাকে আমরা শুধু শুধু সাথে সেন্টেন্সে নর্মাল একটা এস বসিয়ে রাখতে পারবো না কোনো কিছু ছাড়া। ফর এক্সাম্পল আইএনজি ভার্বের কন্টিনিউয়াস টেন্স বোঝাবে, কিন্তু ফর এক্সাম্পল আইএনজি শুধু শুধু আমরা বসিয়ে রাখতে পারবো না। আবার অ্যাপোস্ট্রফ এস পজেসিভ বোঝায়, যেমন সাদিয়াস শু, এই যে অ্যাপোস্ট্রফ এস এটা দিয়ে পজিটিভ বোঝায়, কিন্তু সেন্টেন্সের মাঝখানে কথা নেই বার্তা নেই, শুধু একটা অ্যাপোস্ট্রফ এস। ক্যান ইউ ইউজ দ্যাট? Can we না use? No. So bound morpheme are those morphemes who have certain function in the sentence, definitely, but they must be attached with free morphemes. Without that, they cannot be used in the sentences independently. Okay. Bound morpheme are divided into different categories. For example, the basic difference is bound morpheme is divided into affix and bound root. Remember, তোমাদেরকে গতদিন আমি bound root এর কথা বলেছিলাম। Bound ইয়েস root, ম্যাম। okay. As majority of the words of English come from what can I say? Come from other আদার ল্যাঙ্গুয়েজ। languages. Okay, so all the roots are not known to us. We do not know all the roots. For example, um, এই যে আমরা শব্দগুলো বলি না, জামিল ভালো করে বুঝো কিন্তু, এই যে শব্দগুলো বলি অডিও, ওকে, তারপরে হচ্ছে অডিশন, দেন অডিটোরিয়াম, এই প্রত্যেকটা যে ওয়ার্ড, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যে রুট, যে রুট থেকে এই শব্দগুলো সব ইংলিশে সৃষ্টি হয়েছে, সেই রুটটা হচ্ছে অড, AUD, অড। দেখো তো সাদিয়া, এই অড রুটটা কি ইংলিশ মনে হচ্ছে? ইংলিশে কি এটা নো কোনো ম্যাম। মানে আছে? নো, বিকজ দিস রুট অ্যাকচুয়ালি কেম ফ্রম ল্যাটিন, রোমান ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে? এবং রোমান ল্যাঙ্গুয়েজে দিস রুট হ্যাজ মিনিং অড, অডিবল, মানে শোনা যায়, লিসেন, ওকে। সো ফ্রম দ্যাট, এই অডের সাথে এখানে যুক্ত হচ্ছে আইও। দেখো আইও এটা একটা সাফিক্স, ITION সাফিক্স, ITORIOM এটসেট্রা সাফিক্স। সো এই যে অড, এই অড ল্যাটিন থেকে এসেছে এবং এর সাথে সাফিক্স অ্যাড হয়ে ইংলিশ ওয়ার্ড হয়েছে অডিও, অডিশন, অডিটোরিয়াম। কিন্তু এই অডটাকে, এই রুটটাকে কি আমরা ইংলিশে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি শুধু শুধু ইউজ করতে পারবো? নো ম্যাম। উইল দ্যাট হ্যাভ এ মিনিং? নো নো। এটাকেই বলা হচ্ছে বাউন্ড রুট। বাউন্ড রুট। ইয়েস। Bound root, it means all those root that came from different languages, and in those languages they have their own meaning, and after getting attached with prefixes or suffixes, they created new words in English. So those root who came from other languages in English, and they cannot be used independently in English language because they do not have independent meaning in English language. Those roots are called bound root. Is it clear? ইয়েস ম্যাম। Okay. For example, let me give you another example of bound root. Do you know these words? Action, acting, then actual, reaction, then all these words. Now focus on these 4 words. Which part seem the root to you? কোন পার্টটা কি রুট মনে হয়? অ্যাক্ট, 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 অ্যাক্ট। এই যে অ্যাক্ট, এটাও কিন্তু দিস ইজ অলসো আ ইংলিশ ওয়ার্ড, অ্যাক্ট। এটা কিন্তু এই শব্দগুলোর রুট না। এই শব্দগুলোর রুটটা এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে, গ্রিক, সরি গ্রিক না, ল্যাটিন, ল্যাটিন, এটাও ল্যাটিন, সেটা হচ্ছে এক
actum. Latin. In Latin, this is actum. And from actum, এই actum শব্দটা ভেঙে গিয়ে ইংলিশে শুধু এসেছে act. act এর সাথে দেখো suffix, 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 prefix, suffix অ্যাড হয়ে এতগুলো শব্দ ইউজ হয়েছে। কিন্তু actum শব্দটাকে কি আমরা ইংলিশে ইউজ করতে পারবো জামিল? actum No. No. নো, কারণ None. একটাম শব্দটার কিন্তু ইংলিশে কোনো মানে নাই। তার মানে নেই। এই শব্দটা ছাড়া কিন্তু ইংলিশে এই শব্দগুলো তৈরি হতো না, because this is the root, but this root has meaning in Latin, but it does not have any meaning in English language. So English language এই একটাম শব্দটাকে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে ইউজ করতে পারবো না ঠিকই, কিন্তু এই রুটটা না থাকলে এই শব্দগুলো তৈরি হতো না। So this root, that is actum, this is a bound root. Now is it clear? Yes, ma'am. Okay. So bound root are those root that came from other languages, and in other languages they have meaning, but in English language they do not have meaning, but getting attached with prefixes and suffixes, they created new words in English. Those roots are known as bound root. Okay, now come to the next point, that is our affix. Okay, এটুকু মুছে দেই। Okay, ma'am. ওকে, affix এ হচ্ছে আমাদের মেইন ঝামেলা ঘটাবে। হ্যাঁ, সো we know bound morpheme প্রথমেই আমরা ভাগ করলাম affix এ, তারপরে আমরা ভাগ করেছি bound root এ। আচ্ছা, affix কে we can divide affix based on two things. One is based on the position, another thing is based on the function. ওকে, affix কে মূলত আমরা দুই ভাবে ভাগ করতে পারি। affix কি? affix are those bound morpheme which are attached either in the front of another morpheme or at the back of another morpheme and create new word. For example, when we say that cooked, past tense, this is a prefix or suffix, Sadia? Is it prefix or suffix? Ma'am, suffix. Suffix পেছনে যেটা জামিল, পেছনে যেটা সেটা হচ্ছে suffix, সামনে যেটা সেটা হচ্ছে prefix. Okay, now affixes can be divided based on two things. ভালো করে বোঝো। One is based on their position. Okay, another one is based on their function. Okay, based on the position, affixes are mainly divided into four categories. We only know two categories. Affixes are mainly divided into four categories. What are those? One is prefix, another one is infix, another one is circumfix, another one is suffix. Okay, why do we only know about these two? Because in English language there is no infix or circumfix, but still there are many languages where they have infix and circumfix. Okay, so let's see what are these. So based on the position, affixes are based on prefix, infix, circumfix, suffix. Prefix, it means pre means beginning, in the front. Beginning. Yeah, fix means add. So Add. all those bound morpheme
অ্যাফিক্স মানেই তো বাউন্ড মরফিম, এটা তো আমাদের মাথায় থাকবে, তাই তো? অ্যাফিক্স মানেই কিন্তু বাউন্ড মরফিম, একা একা ইউজ হতে পারে না। সো অল দ্য বাউন্ড মরফিম দ্যাট আর attached at the beginning of a word, of a base word, of a root, okay, and create a new word, they are known as prefix. So prefix is all those bound morpheme, because affix means they are bound morpheme. Affix is bound morpheme, and these are affixes classification. So prefix are those bound morpheme who are attached, at the beginning of a base word, of a base word. For example, if we say that determined. Now, can you tell me what is this and what is this? Ma'am, pre prefix আর suffix predetermined yes Prefix, prefix, ed, suffix. suffix Base suffix word কি? Determine. Determine মানে কি? determined মনস্থির করা। পূর্ব থেকেই মনস্থির করা হয়েছিল। সো predetermined. ফর এক্সাম্পল, আমরা বলি না unusual, এখানে বেস ওয়ার্ড কোনটা? বেস ওয়ার্ড usual কোনটা এখানে? usual ভেরি গুড, usual ইউজুয়াল। তাহলে এখানে আনটা কি? and the prefix prefix ভেরি গুড, প্রিফিক্স। আবার যেমন ধর আমরা বলি না ইনক্লুড, এখানে রুটটা কে? include দিস ইজ দ্য রুট, অন্য include ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এসেছে বাউন্ড রুট, আর এখানে প্রিফিক্স কে? ইন। in in ঠিক আছে। আবার যেমন যদি আমরা বলি পারসিভ, কোনো কিছু বোঝা, এখানে রুট in কে বলতো? বাউন্ড রুট কে? বাউন্ড রুট হচ্ছে in সিভ, আর এখানে পার, এই যে part পার, হচ্ছে এটা হচ্ছে affixes প্রিফিক্স। ওকে, আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে প্রিফিক্স। এরপরে আসো ইনফিক্স। যদিও ইনফিক্স ইংলিশে নাই, বাট স্টিল উই নিড টু নো। Infix is also a bound morpheme because it is a type of affix. So infix are those affix that are actually inserted in a word. একটা শব্দের মাঝখানে এই affixটা ঢোকানো থাকে। যেমন বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, যেমন গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপরে হচ্ছে ফিলিপিনের দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ, বন্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্যাগালক ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলোতে ইনফিক্স পাওয়া যায়। যেমন ধরো ট্যাগালকে একটা শব্দ আছে সুলাত। সুলাত, সুলাত শব্দটা ওই ল্যাঙ্গুয়েজে মানে হচ্ছে এ রাইটিং, একটা কোনো লেখনী। ঠিক আছে, এটার সাথে যখন বসায় সিন উলাত, সিন উলাত, তখন এটার মানে হয়ে যায় which has been written, যেটা লেখা হয়েছে। তাহলে এখানে ইনফিক্স কোনটা বলতো? মূল শব্দটা ছিল সুলাত, তাহলে এখানে ইনফিক্স কে? তার ম্যাম মাঝখানে কি ম্যাম এটা এন ইউ এটা ছিল SULAT, সুলাত, আর এখানে হয়েছে SINULAT, আই এন সিনুলার। ইউ ম্যাম আই এন শুধু ইউ আইএন, শুধু আইএন। ও কারণ দেখো ও সুলাত, সরি ইউ সুলাত আছে হচ্ছে তো শব্দটা জি মাঝখানে একটা অ্যাফিক্স যোগ করে আমরা নতুন একটা শব্দ বানিয়ে ফেলেছি, তাই না? সো ইনফিক্স is also a bound morpheme, because it is a type of affix which is inserted in a word, একটা শব্দের মাঝখানে ঢুকিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করা হয়। ঠিক আছে, যেমন ধরো এখন আমি যদি আরেকটা উদাহরণ দেই, ওকে, ফর এক্সাম্পল আরেকটা ওয়ার্ড যেমন বাসা। বাসা মানে হচ্ছে রিড, পড়া। ঠিক আছে, বুমাসা, এটার মানে হচ্ছে রিড, কিন্তু এটা একটা এক্সক্লামেশন। ওকে, বা বা
সা। আচ্ছা, এটার মানে হচ্ছে উইল রিড। তিনটা শব্দ খেয়াল করো তো। বাসা মানে হচ্ছে রিড, কোন একটা ইনফিক্স যোগ হয়েছে কোথাও। বুমাসা, তখন রিড এক্সক্লেমেশন, পড়ছো তুমি। তারপরে হচ্ছে বাবাসা, কিছু এখানে একটা আরেকটা ইনফিক্স জিজ্ঞেস হয়েছে, সেটার মানে হয়ে গেল ভবিষ্যতে পড়বে, উইল রিড। তাহলে এখানে ইনফিক্সটা কে বলো তো। দেখো তো মেন শব্দ কি ছিল জামিল, মেন ওয়ার্ড কি এখানে। বাসা। বল। বাসা। এবার এখান থেকে বাসা বের করো, যেহেতু এখানে ইনফিক্স অ্যাড হয়েছে। তার মানে যে বি এ এস এ বাসা, তাহলে এখানে আমার ইনফিক্স কে। ইউ এম আম। আবার যেমন ধরো বাসা, বি এ বা বি এ, এখানে কোনো একটা। ওকে, এখন ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে বিয়ে। বাসা, এই যে আসাটা, তাহলে এখানে ইনফিক্স কে, এখানে বিয়ে ইনফিক্স কে। মাঝখানে বিয়ে। এ বিয়ে বি, বা মাঝখানে। এ বি মাঝখানে এ বি। আচ্ছা আচ্ছা এই এ বি দিয়ে উইল বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে। আর আচ্ছা। আম দিয়ে বোঝাচ্ছে হচ্ছে এক্সক্লামেশন, আশ্চর্য হওয়া। So these are the languages. We do not have infix in English, but infix আমাদেরকে জানতে হবে because there are many languages which have infix. তাহলে infix কি ধরনের affix? Infix is a bound morpheme. It is a category of affix. An infix is that bound morpheme which is included, which is inserted, ঢোকানো হয়, which is included or inserted within a word. On infixes are mainly found in languages like Greek language, German language, Tagalog language, Philippine language, Nicaraguan Spanish language, Austrasian language. There are many languages where you will find infix. So infix এর কাজ কি? সেন্টেন্সের মানে ওয়ার্ডের মাঝখানে ইনফিক্স বসে ওয়ার্ডের ক্লাস চেঞ্জ করে দেয়, গ্রামাটিক্যাল কাজ করে। যেমন এর আগে যে ওয়ার্ড বাসা, বুমাসা, বাবাসা, ওখানে দেখলাম এ বি দিয়ে কি বোঝালো, উইল। আবার বুমাসা ইউএম দিয়ে কি বোঝালো, ইনফিক্স, এটা হচ্ছে চলে আসলো এক্সক্লেমেশন। তার মানে প্রত্যেকটা অ্যাফিক্সে কিন্তু নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। অ্যাফিক্স নতুন ওয়ার্ড তৈরি করছে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি, এবং তারা বিভিন্ন ধরনের গ্রামাটিক্যাল ফাংশনের জন্য দায়ী। ওকে, সো অ্যাফিক্স, প্রিফিক্স, ইনফিক্স এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। ওকে, আমাদের এখন আজান দিবে, আমরা নামাজটা পড়ে আসি। ওকে ম্যাম। ওকে, যদি এখনো কনফিউশন থাকে সাদিয়া আসার আগে একটু চেক করে নাও এই পর্যন্ত। উই উইল স্টার্ট আফটার 25 মিনিট। ওকে ওকে। জামিল। ওকে।
জানা শুরু করব। জান্নাত, ইয়েস ম্যাম। শুরু করি। ওকে ম্যাম। তুমি একে একটা মেসেজ দিয়ে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাম। 40 তে কি শুরু হওয়ার কথা ছিল নাকি? 40 তে? আচ্ছা ঠিক আছে, জানি না, আমি ওকে করি ওর মেসেজ জন্য। দিচ্ছি। ম্যাম মেসেজ করেছি ম্যাম, আপনি শুরু করেন। সরি, ওকে। আচ্ছা, so we have seen what is prefix, what is infix. Now come to circumfix. Circum. Again, this affix cannot be found in English. Okay, a circumfix is actually a combination of a prefix and a suffix. Acha. So what happened in some languages, just like Germany? Okay, so there are certain type of affix that is known as circumfix. What happens in that circumfix? Um, a single affix is divided into two parts, and one part is add at the beginning, another part is add at the end. Okay, so one part is attached at the beginning, another part is attached at the end, and this type of affix is known as circumfix. For example, um, uh, what was the word? Okay, birch. In German, birch means mountain. Mountain. And they use a single affix. A single affix. They divide a single affix and add one part of that affix at the beginning, that is GE, and another part at the end, that is TE. So then the word becomes Jeberjet. ওকে, আমি জার্মান অ্যাকচুয়াল প্রনাউন্সিয়েশনটা জানি না। সো দিস ওয়ার্ড ইজ বার্চ, জেবার্চ টি। সো দিস ওয়ার্ড মিনস মাউন্টেন রেঞ্জ. Mountain range. So now see, the single affix was GETE. It is divided into two parts, GETE, and birch is the base word. Birch means mountain. And when this affix is divided into two parts, first part is used as prefix, second part is used as suffix, and this whole affix is circling the whole word, the base word, and now the word becomes Jeberjet. So the word is mountain range. Got the point? ইয়েস ম্যাম। Okay. Another example of circumfix can be given is, for example, in the same language, that is German, Lieb. It means love. Okay, Lieb means love, and they one affix is GET. GET. They are dividing this affix into two parts. One is used as prefix, another one is suffix. So the prefix part is this and the suffix part is this. Okay, so when this affix
is circling the base word, it is creating a new word, that is loved, the past tense. Love, loved, or passive. So, say a single affix getting divided into two pairs, one is used as prefix, another one is suffix. These type of affixes which are divided into two parts, and one part is used as prefix, another one is suffix. Actually, this whole affix is circling the base word. This type of affixes are known as circumfix. Clear? Circumfix. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. The last type of affixes, which is one of the category based on the position of the affix, that is suffix. So suffix is a very common affix in English language. So in English language we have two affixes, one is prefix, another one is suffix. So what is suffix? Suffixes are definitely bound morpheme, because suffixes are the category of affix. So suffixes are the bound morpheme which are attached at the end of a base word, at the end of a root, and creates new word. For example, able. Able is a suffix in the word comfortable. Comfortable. Comfort is the base word, able is the suffix. For example, comfort. Comfort is the noun. And when you are using this affix, the class is changing. It is becoming comfortable. And which parts of speech is comfortable? Which parts of speech is comfortable, Sadia? Sadia, Yes, ma'am. which part, which part of Comfortable. speech is comfortable? Uh, Comfortable. Ma'am, adjective. 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 No. For example, less. Okay. If the word is care, then become careless. Care, it is I care for you. Okay. Care is verb. Oh, Okay. And care of a mother, it is also a noun. When you are using no. less, careless, it becomes what? Careless. Which part of speech is Careless. Now, careless? Careless. ma'am. He is Yes, careless. careless. He's He is careless. careless. Then তাহলে careless কি part of speech? ম্যাম নাউন হচ্ছে না কেয়ারলেস আমি যদি বলি না Sadia is অ্যাডজেক্টিভ careless, adjective. Adjective. For example, um, wonder or beauty. Okay, beauty. Beauty is noun. When you are নাউন making it beautiful, ফুল then it is becoming, this full is suffix. It is becoming adjective. অ্যাডজেক্টিভ Beautiful. So, ফুল and in all cases, the class will be changed. It is not mandatory. For example, S. Okay, care. He cares for you. S, cares. So this S is also a suffix. Care is verb. When you are using this suffix, it means you are showing that person, after the third person singular subject, we have to use S or ES after the verb. So cares. Again, if I say that bear, sorry, আরো সহজ একটা দিন. For example, flower. You are using S, flowers. So flower is noun. S, flowers is also noun in the plural form. Okay. প্লুরাল ফর্ম Yeah. So what is suffix? Suffix is the bound morpheme that we add at the end of the base word or root word. Okay. And what happens? It can, or it may or may not change the parts of speech, change the class of the words. Some suffixes, some prefixes change the parts of speech. কোনোটা noun থেকে pronoun, noun থেকে adjective বানাচ্ছে, verb থেকে adverb বানাচ্ছে, etc. আবার কোনোটা অনেক সময় দেখা যায় ক্লাস চেঞ্জও করে না, যেমন এই যে কেয়ার থেকে কেয়ারস,
আবার ফ্লাওয়ার থেকে ফ্লাওয়ার্স, ক্লাস চেঞ্জ হয়নি, কিন্তু যখনই তুমি বানিয়েছিলে কমফর্ট থেকে কমফর্টেবল, ওয়ান্ডার থেকে ওয়ান্ডারফুল, বিউটি থেকে বিউটিফুল, then the classes are changed. So these are the categories of bound morpheme known as affix based on the position. তার মানে position কোথায়? At the beginning prefix, in the middle infix, circle around, okay, circling around the base circumfix, at the end that is suffix. এ পর্যন্ত ক্লিয়ার? Yes. জামিলকে মেসেজ পাঠিয়েছো? জি জি ম্যাম, কিন্তু ও তো রেসপন্স করছে না। অনেকবার আচ্ছা, now based on the function, this is the major important part of affix. Based on the function of the affixes, we can divide the affix into two very important categories. Okay, one is derivational morpheme, another one is inflectional morpheme. এই নাম দুটো শুনেছি আমরা? ইনফ্লেকশনাল মরফিম শুনেছি ম্যাম। বলো তো ইনফ্লেকশনাল মরফিম কি? ম্যাম ইনফ্লেকশনাল হচ্ছে যেটা গ্রামাটিক্যাল পার্টস অফ চেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ, একটা সেন্টেন্সে গ্রামাটিক্যাল ইউজ, চেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ, এগুলোকে ইনফ্লেকশনাল মরফোলজি বলে ম্যাম। মরফোলজি তো বলে না সাদিয়া, মরফোলজি তো পুরা এই ব্রাঞ্চটার নামই তো মরফোলজি। তাহলে ম্যাম মরফিম, ইনফ্লেকশনাল মরফিম তো ম্যাম তাহলে পড়িনি। ইনফ্লেকশনাল মরফিম কাকে বলে? জামিল তুমি এতক্ষণ মিস করেছো, লেকচারটা আবার দেখে নিও এই পার্টটা। ওকে, Okay. সো বেসড অন দ্য ফাংশন, আমরা তো দেখলাম বেসড অন দ্য পজিশন affixes are divided into prefix, infix, circumfix and suffix. Based on the function, affixes are divided into derivational morpheme, inflectional morpheme. আচ্ছা, আমি এখন এটুকু মুছবো কারণ জায়গা বেশি লাগবে। Okay, let me wipe it out. Okay, so based on the function, affixes are divided into two categories, derivational and inflectional. Okay, the inflectional morpheme are mainly, there are so many infixes, so many prefixes, okay, in English language. affix মানে কি? প্রিফিক্স সাফিক্সের সম্মিলিত রূপই তো, তাই না সাদিয়া? ইয়েস ম্যাম। এখন প্রবলেম হচ্ছে ইংলিশে। বাম পাশে দেখতে পাচ্ছি না। কোনটা? এ পাশে হ্যাঁ জি ম্যাম। দেখা যাচ্ছে এবার? ওকে, এখন the inflectional morphemes in English we have hundreds and hundreds of affixes. Some are prefixes, some are affixes. Among all the affixes, only eight suffixes are inflectional morpheme. Remember it very carefully that inflectional morphemes are only suffixes, not prefix, and their number is very limited, only 8. So in English language, when we divide the affixes based on their function, based on their activity, based on their importance, act in the language, grammatical function in the language, we are dividing affixes into two categories, derivational and inflectional. And
The inflectional morpheme, among the hundreds and hundreds of affixes in English language, only eight suffixes are known as inflectional morphemes, and they are very important for grammatical purposes. এইটুকু বুঝেছো? জি ম্যাম। Okay. So what are those 8 inflectional morphemes? Number one, plural s. Plural s. What is that? For example, boy, boys. Okay. Or it, its. Okay, that is the verb thing. We will come again later. So for example, boys, plural, as it is only plural, boys, cats, girls, roads, etc. So the plural is means it is attached after the noun. After the noun. So after the noun, the is that is attached to show the plural number. So this is mainly number. To show the plural number, this is known as inflectional morpheme. তার মানে প্লুরাল নাম্বার বোঝাতে যে এসটা ব্যবহৃত হয়, এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। প্লুরাল নাম্বার বোঝাতে নাউনের পরে যে এসটা ব্যবহৃত হয় সেটা একটা ইনফ্লেকশনাল মরফিম। এটুকু ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। Okay. The second one, possessive s. Possessive s. For example, Sadia's shoe. Possession বোঝাতে। For example, Jamil's pen. সাদিয়ার জুতা, সাদিয়ার পজিশন বোঝাচ্ছে, জামিলস পেন, জামিলের পজিশন বোঝাচ্ছে। এই যে অ্যাপোস্ট্রফ এস দিয়ে যে এসটা ইউজ করা হয় আফটার দ্য নাউন, আফটার দ্য নাউন যে এসটা অ্যাপোস্ট্রফ দিয়ে বসিয়ে কি করা হয়, পজেসিভ বোঝানো হয়। পজেসিভ, এই পজেসিভ এসটা হচ্ছে একটা ইনফ্লেকশনাল মরফিম। এ পর্যন্ত ক্লিয়ার জামিল? ইয়েস ম্যাম। ওকে। Yes, ma'am. Third one, that is person. That is third person, singular subject indicator. Third person singular subject indicator. S. What does it mean? We know that after the third person singular subject, we add s or es after the goes to verb. school. Yeah, this is related with verb. যেমন যদি আমি বলি, জামিলের কথা বললাম, হি ইটস কেক। সাদিয়ার কথা বললাম, she goes to market. আমি যদি বলতাম I go to market, তুমি বললে you go to market, but থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, এটা তো খুব কমন একটা জিনিস। থার্ড পারসন টু ইন্ডিকেট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, হোয়াট উই ডু, উই ইউজ এস অর ইএস আফটার দ্য ভার্ব। এই যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্টের জন্য ভার্বের সাথে যে এসটা যুক্ত হয়, এটা একটা ইনফ্লেকশনাল মরফিম। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Is it clear? So 3s. One indicates number, another indicates possession, another indicates person. Okay? Number, this s is attached after noun. Possession, this s apostrophe s, it is attached after noun. Person, this is attached after verb, after the third person singular subject. Clear? তার মানে এই তিনটা এস এটা ইনফ্লেকশনাল মরফিম। ঠিক আছে? জামিল ঠিক আছে? জি ম্যাম। Okay. Now
এটুকু মুছে দিব, তোমরা কি লিখেছো? জিনিসটা লিখেছো সাদিয়া? মুছে ফেলাম, জি জি ম্যাম, মুছে ফেলাম। মুছে দিলাম, হ্যাঁ। ওকে। ওকে, নেক্সট কামস নাম্বার 4. Number 4, that is ing. What is that? Continuous tense. কন্টিনিউয়াস টেন্স, yes. Okay, so we use ing after the verb to show any continuous tense. For example, Sadia is singing, Jamil is writing. So this ing that is attached after the verb to indicate continuous tense, এটা মাথায় রাখবা, continuous tense, it is inflectional morpheme. এখন যদি আমি তোমাকে বলি, দেখো একটা উদাহরণ, gardening is my hobby. This ing, is it continuous tense? Is it inflectional morpheme? নো ম্যাম। No, গার্ডেন very ইজ good. নট রাইট। কেন? গার্ডেনিং এখানে কি জেরান্ট নাউন হয়ে গেছে না? রান হয়ে গিয়েছে, জি ম্যাম। হ্যাঁ, তার মানে কি এখানে আইএনজি হলেই কিন্তু সেটা ইনফ্লেকশনাল মরফিম হয়ে যাবে না। হবে না। যে আইএনজিটা শুধুমাত্র কন্টিনিউয়াস টেন্স বোঝাবে সেটাই ইনফ্লেকশনাল মরফিম। আর এই আইএনজি এটা হচ্ছে ডেরাইভেশন অফ মরফিম, মনে থাকবে এটা। জি ম্যাম। যেমন ধর আমরা বলি না, সুইমিং ইজ গুড ফর হেলথ, এই আইএনজি এটা তো কন্টিনিউয়াস টেন্স বুঝাচ্ছে না, এটা কি ওই না। এক্সারসাইজটার নাম বুঝাচ্ছে। দিস ইজ আ জেরান্ড, দিস ইজ আ নাউন। তার মানে এখানে আইএনজিটা ইনফ্লেকশনাল মরফিম না, এই আইএনজিটা হচ্ছে ডেরাইভেশনাল সাফিক্স। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? অনলি দ্য আইএনজি that can be used, that is used to show the continuous tense. Sadia is singing, Jamil is writing. This is inflectional morpheme. Clear? ইয়েস ম্যাম। Clear. Yes, ma'am. Okay. Number 5. Number 5, ed. Ed, that indicates past indefinite, past indefinite tense. So the ed that is added after the verb to show, to mean the past indefinite tense, that is an inflectional morpheme. For example, if I say Sadia baked a cake, Jamil reported a crime. So see, সাদিয়া একটা কেক তৈরি করেছিল, জামিল একটা অন্যায় তার সামনে দেখেছে, সেটা রিপোর্ট লিখিয়েছিল। সো এই যে ইডি যেটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইন্ডিকেট করবে, এটা ইনফ্লেকশনাল মরফিম। ঠিক আছে? Yes, ma'am. এখন যদি আমি বলি, জামিল সুইচ অফ করো না, শোনো, আমি যদি এখন বলি ডিভাইডেড উই ফল, এই ইডি এটা ডেরাইভেশনাল না ইনফ্লেকশনাল হবে বলো তো? ডিভাইডেড উই ফল, Yes. এটা কি ডেরাইভেশনাল না ইনফ্লেকশনাল? ম্যাম ডেরাইভেশনাল। ভেরি গুড। কেন? Yes, sir. ডিভাইডেড আমাদের অবস্থা বোঝাচ্ছে, তাই না? এটা, জি ম্যাম। উই আর ডিভাইডেড, তার মানে ডিভাইডেড হচ্ছে এখানে অ্যাডজেক্টিভ। এখানে ইডিটা দিয়ে কিন্তু পাস্ট টেন্স বোঝাচ্ছে না। ডিভাইডেড মানে আমরা যদি সবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, ডিভাইডেড উই ফল, বিচ্ছিন্ন থাকলে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত। আমরা পরাজয় হয়ে যাচ্ছি। তার মানে ইডি হলেই যে ইনফ্লেকশনাল মরফিম হবে তা না, যেই ইডি মানে পাস্ট শুধুমাত্র পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হচ্ছে। বুঝাবে সেটাই হচ্ছে ইনফ্লেকশনাল মরফিম। ওকে, নাও নাম্বার 6. Number 6 is en, or what we can say the past participle, en form. En form, that is past participle.
Okay, so past participle or perfect, past participle or past perfect form যেটাকে আমরা বলি, যেমন আমরা বলি না ইএন দিয়ে একটা ওয়ার্ড বলো তো দেখি, যেটা পাস্ট পার্টিসিপল হয় ইএন দিয়ে, পাস্ট পার্টিসিপল। ইটেন, ইটেন, হুম, ইটেন। ভেরি গুড, ইট, এট, ইটেন। ওকে, যেমন ইট, জামিল এট, ইটেন। মাইক্রোফোনটা। ওকে, এখন এই যে ইএন, দ্যাট ইন্ডিকেটস পাস্ট পারফেক্ট। ওকে, দ্যাট ইন্ডিকেটস পাস্ট পারফেক্ট, এই ইএনটাকে বলা হয় ইনফ্লেকশনাল মরফিম। ফর এক্সাম্পল লাইট, lighted, lighten. Okay, or what can I say, that this sort of words that ends with en and indicate the past participle, সেটাকে আমরা বলবো ইনফ্লেকশনাল মরফিম। যেমন ড্রাইভ, drove, driven। সো এই যে ইএনটা, যেটা পাস্ট পারফেক্টের কন্ডিশনটা বোঝাবে, পাস্ট পারফেক্টের কন্ডিশনটা বোঝাবে, সেটাকেই বলবো আমরা ইনফ্লেকশনাল মরফিম। ইএন কিন্তু অনেক জায়গায় ইউজ হতে পারে, এছাড়াও ইউজ হতে পারে, সেখানে কিন্তু সেটাকে আমরা পাস্ট পারফেক্ট বলবো না। যেমন লাইট, যেটা বলেছিলাম ওটা ভুল বলেছিলাম আমি, লাইট, লাইটেন। এই লাইট তো নাউন, লাইটেনও কিন্তু নাউন। লাইটেন মানে কি, আলোকিত করা। লাইটেন, এটার পাস্ট টেন্স হচ্ছে লাইটেন, পাস্ট পারফেক্ট হচ্ছে লাইটেন্ড। তার মানে এখানে ইএনটা আমার কিন্তু ইনফ্লেকশনাল মরফিম হবে না। তাহলে আমার ইনফ্লেকশনাল মরফিম কোনটা হবে? অল দোজ ইএন দ্যাট ইন্ডিকেট পাস্ট পারফেক্ট, সেটাকেই বলবো আমরা ইনফ্লেকশনাল মরফিম। সো ইনফ্লেকশনাল মরফিমের মাঝের যে তিনটা, সেই তিনটা আমাদের টেন্স রিলেটেড। একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্স, একটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, আর একটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। বোঝা গেছে এখন? জি ম্যাম। ওকে, মুছে দিলাম। Okay, so we have already discussed 6 inflectional morphemes. First 3s, then 3 for tense. Now number 7. Number 7 is ER. ER for comparative degree. Comparative degree. For example, if I say Sadia is taller than Jamil, this ER, what does it show? What does it mean? It means the indication, comparison, isn't it? দুজনের মাঝখানে comparison বোঝাচ্ছে না? That ER means comparison between Sadia and Jamil in their height. So Sadia is taller than Jamil. Jamil is braver than Sadia. So this ER that is used for comparative degree, it is an inflectional morpheme. কিন্তু এখন যদি আমি বলি টিচ এর সাথে ইয়ার যুক্ত হয়ে গেল টিচার, তাহলে এখানে ইয়ারটা কি ইনফ্লেকশনাল মরফিম হবে না ডেরাইভেশনাল হবে? ডেরাইভেশনাল মরফিম। ডেরাইভেশনাল, কারণ এখানে তো কোনো কম্পারিজন নাই। টিচ ছিল ভার্ব, ইয়ার যুক্ত হয়ে একটা নাউন তৈরি হয়েছে, এখানে তো কারোর সাথে কম্পেয়ার বোঝায় নাই। ঠিক আছে, যেমন সাপোর্ট, সাপোর্টের সাথে ইয়ার, সাপোর্টার, এখানে ইয়ার কি ডেরাইভেশনাল না ইনফ্লেকশনাল? সাপোর্ট থেকে সাপোর্টার, এটা কি ডেরাইভেশনাল না ইনফ্লেকশনাল? ডেরাইভেশনাল, কারণ এখানে ইয়ার কোনোটাই কম্পারেটিভ ডিগ্রি বোঝাচ্ছে না। Very good. So the ER that only is used for showing comparison between two nouns, two things, two objects, that is used for comparative degree, that will be inflectional morpheme. The last one, that is EST, used for superlative degree. Superlative degree. Okay, so what is this, the superlative degree? For example, if I say, yeah, Jamil is the tallest boy
in the class. If I say Sadia is the brightest girl in the class. So AJEST, that is indicative of superlative degree. This EST is known as inflectional morpheme. Okay, so all these eight morphemes, which are mainly suffixes, only 8. These 8 suffixes are known as inflectional morpheme. Now tell me, এই যে আমরা 8টা suffix দেখলাম, যাদেরকে আমরা বলছি that these are inflectional morphemes, among them first three, one is used for number, another is used for possession, another is used for third person singular, person indicative. Then comes 3. One shows continuous, another shows past indefinite, another shows past perfect. Then comes 2. One shows comparative degree, that is degree indicator, another shows superlative indicator. So do you think all these inflectional morphemes change word class? ওরা কি word class চেঞ্জ করে নাকি word এগুলো ইউজ করে শুধু গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ দেখায়? বলতো, এই যে 8টা সাফিক্স আমরা দেখলাম, এই 8টা সাফিক্স কি ওয়ার্ড ক্লাস চেঞ্জ করে? ওয়ার্ড ক্লাস চেঞ্জ মানে হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল, you are making an adjective from a noun, you are adding a prefix or suffix and that word is changed into another part of speech. তো এরা কি ক্লাস চেঞ্জ করে নাকি শুধুমাত্র গ্রামাটিক্যাল ফাংশনটা দেখায়? ম্যাম আরেকবার বলেন, ক্লাস চেঞ্জ মানে কি? মানে হচ্ছে, যেমন ধরো আমি যদি বলি ফর এক্সাম্পল বিউটি, এটা তো নাউন, তাই না? এখন বিউটির সাথে আমি একটা সাফিক্স যদি যোগ করে FUL, বিউটিফুল, এটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেল না? অ্যাডজেক্টিভ হলো, জি হ্যাঁ, তার মানে এটা ক্লাস চেঞ্জ হলো। ক্লাস চেঞ্জ মানে একটা ওয়ার্ড ক্লাস থেকে আরেকটা ওয়ার্ড ক্লাসে যাচ্ছ, নাউন থেকে অ্যাডজেক্টিভে যাচ্ছ। ওয়ার্ড ক্লাসে ট্রান্সফার হলো, জি হ্যাঁ, এখন জি। এই যে আমরা 8টা ইনফ্লেকশনাল মরফিম পড়লাম, এরা কি ভার্ব বা নাউন যেটার সাথে অ্যাড হোক না কেন, এরা কি ওয়ার্ড ক্লাস চেঞ্জ করে নাকি শুধু গ্রামাটিক্যাল ফাংশন প্লে করে বলতো? চিন্তা করো, এরা কি ওয়ার্ড ক্লাস চেঞ্জ করে? এরা কি নাউন থেকে অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব থেকে অ্যাডভার্ব এরকম বানায়, না শুধুমাত্র গ্রামাটিক্যাল ফাংশন চেঞ্জ করে? শুধু গ্রামার চেঞ্জ করছে। ভেরি গুড। এই জন্য ইনফ্লেকশনাল মরফিমস গুলোকে বলা হয় দে আর ক্লাস মেইনটেইনিং। মনে থাকবে শব্দটা, inflectional morphemes do not change the word class. প্লুরাল এস, ওরা তো নাউন ছিল বয়, এস লাগে বয়স, বয়েজও নাউন, বয়ও নাউন, তাই না? আবার পজিটিভ, সাদিয়া অ্যাপোস্ট্রফ এস, সাদিয়াস, নাউন নাউনই থাকছে, তারপরে হচ্ছে ভার্বের সাথে এস লাগাচ্ছ, ভার্বই থাকছে। যেমন এখানে টল, টলও হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, টলারও হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, শুধু ডিগ্রিটা চেঞ্জ হয়েছে, কোনো কিন্তু ওয়ার্ড ক্লাস চেঞ্জ করে না। সো অল দ্য ইনফ্লেকশনাল সাফিক্সেস, ইনফ্লেকশনাল মরফিমস, they just perform grammatical function. They do not change the word class. This is why the inflectional morphemes are also known, they are class maintaining morphemes. জামিল, বুঝেছো বাবা তুমি? জি ম্যাম। Okay, so these are the inflectional morphemes. Let me wipe it out. Okay, except these 8 morphemes, or except these 8 prefixes, all other prefixes, all other suffixes in English language belongs to derivational category.
Understood? Understood? এইটুকু শুধু বুঝেছো কিনা বলো, যে except these eight suffixes who perform eight specific grammatical functions, all other prefixes and suffixes in English language belong to the derivational morpheme. এটুকু বোঝা গেছে? জি Okay. জি ম্যাম। So what are the derivational morpheme? Derivational morphemes are those morphemes which are mainly used to create new words. Which are mainly used to create new words. And in English, all the prefixes, for example, pre, in, or all the suffixes like ish, air, air, ate, able, ous, etc., are derivational morpheme. So, for example, derivational morpheme, এই জিনিসটা মাথায় রাখবা, all the prefixes and suffixes, সকল প্রেফিক্সেসই কিন্তু ডেরাইভেশনাল মরফিম। কারণ মরফিম গুলো হচ্ছে সব সাফিক্স, এবং এই 8টা সাফিক্স বাদ দিয়ে বাদবাকি সকল সাফিক্সেস আর ডেরাইভেশনাল মরফিম। ওকে, ডেরাইভেশনাল মরফিম, they may or may not change word class. Inflectional morpheme never change word class, এই জন্য এদেরকে কি বলা হয়? ক্লাস মেইনটেইনিং। আর ডেরাইভেশন হলো ক্লাস চেঞ্জ করতেও পারে, নাও করতে পারে, বাট যেহেতু এরা ক্লাস চেঞ্জ করতে পারে, সেই জন্য ডেরাইভেশনাল মরফিমের আরেকটা নাম হচ্ছে ক্লাস চেঞ্জিং। যেমন ধরো এখন আমি দুটো ওয়ার্ড দেখাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, কাইন্ড থেকে আনকাইন্ড, এটা একটা ওয়ার্ড, ঠিক আছে? কাইন্ড থেকে আনকাইন্ড। আচ্ছা, হোয়াইট থেকে হোয়াইটেন, এখানে আন একটা প্রেফিক্স, এখানে ইএন একটা সাফিক্স। এখন তোমরা দুইজন খুব ভালো করে চিন্তা করে আমাকে বলো তো, কোনটাতে ওয়ার্ড ক্লাস চেঞ্জ হয়েছে, কোনটাতে চেঞ্জ হয়নি? ম্যাম প্রথমটাতে ওয়ার্ক ক্লাস চেঞ্জ হয়নি, যেটাতে নেগেটিভ বোঝাচ্ছে, আর সেকেন্ডটাতে চেঞ্জ হয়েছে, যেটা রাইট থেকে রাইটেন হয়েছে। আচ্ছা, এখানে দেখো কাইন্ড, না কাইন্ড না কোন না পার্টস অফ স্পিচ? সাদিয়া, কাইন্ড কোন পার্টস অফ স্পিচ? অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা, আনকাইন্ড কোন পার্টস অফ স্পিচ? এটা অ্যাডজেক্টিভ। আনকাইন্ড ভেরি অ্যাডজেক্টিভ। গুড, অ্যাডজেক্টিভ। তার মানে অ্যাডজেক্টিভ থেকে শুধু নেগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ হয়েছে, কোনো ক্লাস চেঞ্জ হয়নি, তার মানে এটা হচ্ছে ক্লাস মেনটেন হয়েছে। আর এখানে হোয়াইট হচ্ছে নাউন, সাদা, আর এটা হোয়াইটেন মানে হচ্ছে সাদা করা, হোয়াইটেন, এটা তো এটা ভার্ব, থেকে ভার্ব হয়েছে, তার মানে এটা ক্লাস চেঞ্জিং। সো বলা হয়, এখন দেখো এখানে হোয়াইট ছিল, এটা এক ধরনের ওয়ার্ড, এখানে হোয়াইটেন, এটা নতুন একটা ওয়ার্ড তৈরি করেছে না, করেছে তো? আচ্ছা, তার মানে ডেরাইভেশনাল মরফিম এর ক্ষেত্রে আমরা কি কি বলতে পারি? প্রথম কথা হচ্ছে, all the prefixes of English language belong to derivational morpheme. All the prefixes of English language are derivational morpheme. আচ্ছা, apart from the 8 inflectional suffix, ওকে, এই 8টা ইনফ্লেকশনাল সাফিক্স বাদ দিয়ে, অ্যাপার্ট ফ্রম এই 8টা ইনফ্লেকশনাল সাফিক্স, all the suffixes of English language are also derivational morpheme.
বোঝা গেছে এটা? ইজ ইট ক্লিয়ার? জি যে ম্যাম। এই 8টা ইনফ্লেকশনাল সাফিক্স বা ইনফ্লেকশনাল মরফিম বাদ দিয়ে আর যত সাফিক্স আছে সবগুলো কিন্তু ডেরাইভেশনাল সাফিক্স। থার্ড পয়েন্ট ইজ by using derivational suffix we can create new word. কিন্তু ইনফ্লেকশনাল মরফিম ইউজ করে কি আমরা নিউ ওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে পারি? পারি নো নাকি ম্যাম। পারি না? নো। সো ডেরাইভেশনাল মরফিম ক্রিয়েটস নিউ ওয়ার্ড। আচ্ছা, and derivational morpheme can changes parts of speech, মানে যে নিউ ওয়ার্ড যে তৈরি করে, একটা ওয়ার্ড থেকে আরেকটা ওয়ার্ড তৈরি করে, it changes the word class. So it changes the word class. Word class মানেই হচ্ছে parts of speech, মাথায় রাখবা, যেটাকে আমরা এতদিন বলে এসেছি গ্রামারের ভাষায় parts of speech, that is noun, adjective, adverb, verb, etc. So derivational morpheme can changes the word class. Okay, and derivational morpheme are both suffixes and prefixes. So all suffixes and prefixes all are known as derivational morpheme. কিন্তু inflectional morpheme আমরা কি বলি? এবং derivational morpheme আরেকটা নাম কি? It is also known as class changing, as it can change the word class, it can create new word. আর inflectional morpheme কি বলবো? Only 8 suffixes are inflectional morpheme. Inflectional morpheme only perform grammatical function. Inflectional morpheme can never change word class. Inflectional morpheme can never create new words. That is why they are known as class maintaining. Clear? Clear? জি ম্যাম। Okay. So we have learned about the classification of morpheme today. This is very important because in the next upcoming classes we'll need that. আমি আবার ছোট্ট করে ডায়াগ্রামটা তোমাদের এঁকে দেই। So morpheme, it is mainly divided into two categories. One is bound morpheme, okay, another one is free morpheme. And the free morphemes are divided again into two categories, subcategories. One is open class, another one is closed class. Okay, open class is also known as lexical category. It is also known as content word. And the closed class, it is known as grammatical morpheme or functional morpheme. Okay. So in the open class, we have 4 classes: noun, adjective, adverb, and verb. And in the closed class, we have article, we have preposition, we have pronoun, we have auxiliary verb, we have conjunction. Okay. Now, bound morpheme is divided into two categories mainly. One is affix, another one is bound root. Okay. Affixes, it means affixes are bound morpheme. Okay. Affixes are divided into based on two things. One is function, another one is position. পজিশন। Based on the position, affixes are divided into 4 categories. One is prefix, another one is infix, another one is circumfix, and the last one is suffix. But in English language, we only have prefix and suffix. Based on the function affixes, it is again divided into two categories. One is derivational
and another one is inflectional. So this is all about the classification of morpheme. Clear? জি Yes, ম্যাম। ma'am. Okay. আজকে কি Yes. এই পর্যন্তই থাক? ওকে ম্যাম। আর নিতে পারবো মাথায়? জামিল কি বলে? ম্যাম আর নেক্সট ক্লাসে কি পড়াবেন ম্যাম? নেক্সট ক্লাসে পড়াবো হচ্ছে রুট বেস স্টেমের মধ্যে পার্থক্য, তারপরে পড়াবো হচ্ছে ওটা কি পড়াবো আরেকটা, দাঁড়াও টপিকটা ভুলে গেলাম, অ্যালোমর্ফ পড়াবো, তারপরে চলে যাব আরেকটা বড় কোয়েশ্চেন যেটা আমাদের আরেকটা বড় মানে অলরেডি প্রথমে একটা বড় ব্রড কোয়েশ্চেন উই হ্যাভ কমপ্লিটেড, আরেকটা যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে দ্য রুটস অর দ্য যেটাকে আমরা বলি যে দ্য অরিজিন অফ ওয়ার্ড স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফ্রম ওয়্যার দ্য ওয়ার্ডস আর ক্রিয়েটেড। যে ওয়ার্ডের অনেকগুলো আমরা যে ইংলিশে বিভিন্ন ওয়ার্ড গুলো দেখছি, ওয়ার্ড ফরমেশন প্রসেসেস, কোন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ওয়ার্ড গুলো এসেছে বা কোন প্রসেসে একটা ল্যাঙ্গুয়েজে ওয়ার্ড তৈরি হয়, উইল নো অ্যাবাউট দোজ থিংস। আমাদের দুটো ক্লাস লাগলে মিড টার্মের সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে। তাহলে নেক্সট ক্লাসে পড়াবো। ওকে ওকে গাইস, দ্যাটস অল ফর নাও। আর মেসেঞ্জার হোপফুলি উইল be activated before the next class. না থাকলে তোমরা আমাকে কোনো প্রবলেম থাকলে just give me information in the Google Classroom, okay? আর জামিল Oh, এই জায়গায় মিস করেছো, একটা হচ্ছে সার্কামফিক্স আর সাফিক্স কাকে বলে। আজকে এখন এই যেটুকু সময় তুমি দেরি করেছো ওখান থেকে একটু দেখে নিও, ইট উইল বি ক্লিয়ার। ঠিক ওকে আছে। গাইস, ওকে, লেটস স্টপ টুডে।